আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার কলিগস, ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রস্তুতিতে স্বাগতম। আজ আমরা দেখব বিজনেস লাইন ফ্রম রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ। এটা হচ্ছে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এই সাবজেক্টের থেকে এই টপিকটি নেওয়া হয়েছে। From the risk management point of view, banking business lines may be grouped broadly under the following major heads. এখানে বলা হচ্ছে মেজর হেড, তিনটা মেজর হেডের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটা মেজর হেডের আন্ডারে ব্যাংকিং বিজনেস বলা হচ্ছে দ্য ব্যাংকিং বুক, দ্য ট্রেডিং বুক, অফ ব্যালেন্স শিট এক্সপোজার। আমরা এই তিনটা হেড বোঝার চেষ্টা করব। ব্যাংকিং বুকটা কি দেখি। ব্যাংকিং বুক বলছে the banking book includes all advances, deposits and borrowings. Banking book includes all advances, deposits and borrowings, which usually arise from commercial and retail banking operations, যেগুলি কমার্শিয়াল এবং রিটেল ব্যাংকিং অপারেশনস থেকে মূলত আসছে। All assets and liabilities in banking book have following characteristics. তাহলে অ্যাডভান্স, ডিপোজিট এন্ড বোরোয়িং এই তিনটা বিষয় কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ব্যাংকিং বুক ইনক্লুডস। আর এখানে হচ্ছে they are normally held until maturity and accrual system of accounting is applied. It also since all assets and liabilities in the since all assets and liabilities in the banking book are held until maturity, maturity mismatch between assets and liabilities results in excess or shortage of liquidity. This is commonly known as liquidity risk. এটাকে আমরা লিকুইডিটি রিস্ক হিসেবে ট্রিট করি। in addition, interest rates changes take place during the period such assets and liabilities are held in banking book. Therefore, interest rates on assets as well as liabilities change on their maturity. The effects: net interest margin, that is interest received, net of interest paid. This is called interest rate risk. Further, the asset side of the banking book generates credit risk arising from defaults in payment of principal or interest by borrowers. This is called default risk or credit risk. In addition, banking book suffers from what is termed as operational risk. These arise due to human failures or omission or commission, deficiencies in information system and system failure, inadequacy or non-adherence to internal process, external events, etc.
তাহলে আমরা এখানে ব্যাংকিং বুকের মধ্যে কিছু টার্ম পেয়েছি, ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক, ডিফল্ট রিস্ক, ক্রেডিট রিস্ক, অপারেশনাল রিস্ক, এগুলি হচ্ছে এর সাথে যুক্ত। আর এখানে আমরা আরো কিছু টার্ম পেয়েছি, সেগুলি ছিল লিকুইডিটি রিস্ক, এটা হচ্ছে অ্যাকিউরাল বেসিসে হয়, আর এটা হচ্ছে ম্যাচিউরিটি পর্যন্ত ধরে রাখতে হয়। ট্রেডিং বুকটা যদি আমরা দেখি, দ্য ট্রেডিং বুকস ইনক্লুডস অল দ্য assets that are marketable. ট্রেডিং বুকে ওই সমস্ত অ্যাসেটের কথা বলা হয়েছে যেগুলো মার্কেটেবল। There can be trade in the market contrary to the characteristics of asset and liabilities held in the banking book. Trading book assets have following characteristics. They are not normally held until maturity and positions are liquidated in the market after holding it for a period. Mark on market system is followed and the difference between market price and book value is taken to profit and loss account. Trading book mostly comprise of fixed income security, equities, foreign exchange holdings, commodities, etc. তাহলে আমরা ট্রেডিং বুকের মধ্যে কি কি পাচ্ছি? ফিক্সড ইনকাম, সিকিউরিটিজ, ইকুইটিস, ফরেন এক্সচেঞ্জ হোল্ডিং, কমোডিটিস, এগুলি পাচ্ছি। held by the bank on its own account, derivatives that are held for trading in the market or over the counter OTC, and for hedging exposure under trading book would also form the part of trading book. Trading books is subject to adverse movement in market prices until they are liquidated. This is termed as market risk. Trading book may have market overseas as well if it is so permitted by law of the land. This adds to the demand and hence adds to the market liquidity. Instruments having lower demand, that is having lower trading volume, are exposed to liquidation risk. Trading book is also exposed to credit risk and default risk. These arise due to failure on the part of the counterparty to keep its commitment. Trading book is also exposed to operational risks. Off-balance sheet exposure. Off-balance sheet exposures are contingent in nature, where banks issue guarantees, letters of credit, etc. তাহলে গ্যারান্টি, লেটার অফ ইস্যু, এগুলির কথা বলা হচ্ছে। ব্যাংক ফেস পেমেন্ট অব্লিগেশনস contingent upon some event such as failure to meet payment obligations. These contingencies add to the revenue generation of the bank. Banks may also have contingency receivables. Here banks are the beneficiaries subject to certain contingencies. Derivatives are off-balance sheet market exposure. They are swap, futures, forward contracts, foreign exchange control,
Let's see. Contingent exposure may become a part of banking book or trading book depending upon nature of balance sheet exposure. Therefore, off-balance sheet exposure may have liquidity risk, interest rate risk, market risk, default or credit risk, and operational risk. Thanks for watching. আজকে আমরা এই টপিকটাই দেখলাম। একটা সুসংবাদ আছে, সেটা হচ্ছে আপনাদের এই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এই সাবজেক্টটার উপরে আমরা একটা এক্সক্লুসিভ সাজেশন তৈরি করতেছি। আশা করি সাজেশনটা যদি পড়তে পারেন পরীক্ষায় ভালো করা যাবে।